here at Kerala's Malarikkal, the paradise of pink water lilies. And this Onam, Malarikkal has a special gift for all its visitors, one that puts your safety first. Curious to know what it is? Let's discover together. Yes, Malarikkal has introduced life jackets on its boats for tourists. The fields are not deep, but life jackets give a stress-free experience. ഇത് നെൽപ്പാടമാണ്. 850 ഏക്കർ പാടമാണ്. നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ഈ പൂക്കൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 650 ഏക്കർ ഭാഗത്താണ്. അവിടെ നമുക്ക് 2-3 അടി താഴ്ച വെള്ളമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പൂക്കൾ ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭയമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും, അല്ലാത്ത ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് എല്ലാ വള്ളങ്ങളിലും നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയമുള്ളവർക്ക് ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പൂക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാനും പടമെടുക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ വള്ളങ്ങളിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിലെ ഒരു പരിപാടിയായ ടൂറിസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജാക്കറ്റ് വേണം എന്ന് സർക്കാർ തലത്തിലും പോലീസ് മേഖലയിലൊക്കെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം വരുന്നത്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു 500ഓളം ഫാമിലിയെ ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ്. അത്രയും ഫാമിലി ഇന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. These newly installed safety boards here read that all tourists should do boating only wearing life jackets. However, not every visitor likes to put them on, and you can guess the reason. അഭംഗിയെ കരുതി ചില ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെയും കയറുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഒരാവശ്യമാണ് എന്ന് നാളെ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നാനുള്ള എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രമം. Even for usually water-cautious tourists like us, life jackets make a splash of daredevilry feel perfectly safe. Tourists here rely on life jackets for safety, but Malarikkal's local people for generations have found protection and safety in the Veliyaveetal Devi temple, where the local deity resides. It is located in the midst of water-filled paddy field. Here is what a tourist who used the life jacket has to say about the experience. Hi, my name is Srijit. I am basically from Bangalore. So I visited Malarikkal today as part of my Onam vacation. I've been here back in 2022. At that point of time, the tourism was not so developed. It was just basic. It was just starting. We had boating, but it was sort of small boats and was like not feeling so great. But now things have improved vastly. Everything is well organized here, like from the parking to the boating, things are looking really great. And one of the key highlights was that when we went for boating, we had these life jackets also. So last time, one of the key things was like, okay, it was a small boat, it was always rocking from left to right, and we felt that, okay, would we fall or not? That was one of the key things that we were always wondering when we were taking photos. But now we have the life jacket here, which gives us a extra sense of security, and because of that, our experience was like elevated to the next level. We were able to enjoy, and we had a great time.
and even the people here took great care of us. They took us to the flowers, made sure that we got great photos, great lighting. Overall, it was a great experience, and I recommend everyone to come here. If you are here for Onam in Kerala, one place that you should visit definitely is Malarikkal. The Tourism Society has a lot more in store in addition to life jackets, says its Vice President Muralidharan. ഞങ്ങൾ ഈ വള്ളങ്ങളിലുള്ള വള്ളക്കാരെല്ലാം അതിനകത്ത് സഞ്ചാരികളെ കയറ്റുമ്പം അവരെല്ലാം യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും. അത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തും ടൂറിസം സൊസൈറ്റി എല്ലാം കൂടെ അവർക്ക് നിർബന്ധമായും യൂണിഫോം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും യൂണിഫോം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷയെ കരുതി വേറെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾ വരുന്നവരെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുക. അവർ വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സഞ്ചാരികൾ, എത്ര പേരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Yes, capturing stunning photos at Malarikkal matters. But isn't ensuring safety just as important? Absolutely. What's the point of all this beauty if you can't enjoy it with peace of mind? So use the life jackets, be stress free. Have a happy Onam!